그분을 소개하도록 하겠습니다. 우리 모두가 너무나 사랑하고 존경하는 분이십니다. 유니시티 인터내셔널 서윤결그룹 회장님을 무대 위로 모시겠습니다. When I was a young man, hey Daniel, where are you? Daniel is my Korean translator. Thank you. 감사합니다, Daniel. When I was a young man, 제가 어렸을 때 얘기하겠습니다. when I was a young man in high school, I really wanted one of these jackets. 네, 제가 고등학교 다닐 때 이런 걸 입었습니다. But I wasn't a good enough athlete to get one. 네, 제가 성적이 좋지 않아서 이런 걸 받지는 못했습니다. So I'm really excited that Yunicity Korea had this wonderful idea. So I finally got my letter jacket. 네, 정말 이 자켓 멋진 것 같습니다. 유니시티 코리아가 이렇게 멋진 자켓을 저에게 선물해 주다니 좋습니다. So there may be a surprise for some of you later on this. I don't know. 아마 나중에 놀라시는 분들도 있을지 모르겠는데요. But it is a little warm, so I'm going to take it off, okay? 네, 좀 덥기 때문에 제가 잠시 자켓을 벗도록 하겠습니다. So we'll get back into my. 네, 나중에 자켓을 저에게 돌려주시기 바랍니다. All right, we're ready to go. 네, 시작해 보겠습니다. It's good to be back in Korea 네, 한국에 다시 오게 되어 기쁩니다. with my friends. 네, 친구들을 만나게 돼서 기쁩니다. I was thinking as I was traveling here this morning, I was thinking about 2006. 제가 이곳에 오면서 2006년을 생각했습니다. 2006 was a very important year. 2006년은 정말 중요한 해입니다. It's the year that I bought the company. 2006년에 제가 회사를 인수했습니다. I've been a distributor for 15 years. 저는 15년 동안 회원이었습니다. And it had been for 10 of those years, the first 10 years, it had been fantastic. 그리고 첫 10년은 정말 멋졌습니다. But the last few years while I was a distributor, it was very rocky. 그렇지만 제가 회원이었을 마지막 몇 년 동안은 정말 부침이 심했습니다. The company got sold, new management came, they didn't do very well, another new management team came, they didn't do very well, the company got sold again. 회사가 매각되었고 새로운 경영진이 왔습니다. 그렇지만 그 경영진은 잘하지 못했고요. 또 다른 새로운 경영진이 왔지만 그들도 잘하지 못해서 다시 회사가 매각되었습니다. And by 2005, it was 2005년쯤에는 회사가 곤두박질 쳤습니다. 회사가 하락했습니다. It was ugly. How many of you were here in 2005? 2005년에 여기 계셨던 분들 계신가요? Yeah, you saw it. Very scary time. 아마 여러분들도 보셨겠지만 굉장히 두려운 시점이었습니다. And I said to my wife, 그리고 제 아내에게 말했습니다. Unicity, I love it. It's my family.
나는 유니시티를 정말 사랑하고 내 가족과 같다라고 이야기했습니다. We cannot let it fail. 그래서 실패하도록 내버려둘 수 없다라고 했습니다. Failure is just not acceptable to me. 저에게 있어서는 실패는 받아들일 수 없었습니다. And so we found a way to buy it. 그래서 저는 인수할 수 있는 방법을 찾았습니다. It was so scary. 너무나도 두려웠습니다. But I had a vision. 그렇지만 저는 비전이 있었습니다. And the vision was that we would build a company so strong and so successful we would never have to worry about failure again. 그 비전이라는 것은 회사를 정말 강력하고 성공적으로 만들어서 다시는 실패에 대해서 걱정할 필요가 없도록 하는 것입니다. We have that today. 그리고 지금 그것이 이루어졌습니다. We do business. We do business in over 50 nations around the world. 전 세계 50개국에서 비즈니스를 하고 있습니다. Our competitors are going down and we are going up. 경쟁업체들은 하락하고 있지만 우리는 상승하고 있습니다. We see this every month. 매달 이런 상황을 볼 수 있습니다. Some markets in 2023 were 2x. Some were actually 4x bigger than 2022. 2023년 일부 시장을 보면 2022년에 비해서 2배, 최대로는 4배까지 성장했습니다. Even Korea, which has been our most powerful market, is starting to show new power with new rising leaders joining us every month. 그리고 한국에서도 정말 강력한 시장인 이 한국에서도 새로운 힘이 나타나고 있습니다. 새로운 시장의 리더들이 함께 나타나고 있기 때문입니다. And the vision I had back in 2006 that I could come to Korea, be in a room with 600 President's Club members is incredible. 2006년 당시에 제가 가졌던 비전, 한국에 와서 이렇게 한 방에 600명 이상의 프레젠셜 클럽 멤버들을 모이게 하는 것, 이것은 정말 놀라운 것입니다. In 2006, we did not have 50 President's Club members in the whole world. 2006년 당시만 하더라도 전 세계에서 프레젠셜 클럽 멤버들은 50명이 채 되지 않았습니다. And look at you now. 지금 여러분 한번 보시기 바랍니다. 600 in this room. 이 방 안에만 600분이 계십니다. And that's with a company that does literally hundreds and hundreds of millions of dollars in sales every single year. 그리고 기업에서는 매 달마다 수억 달러의 매출을 일으키고 있습니다. A company that is that size but has no debt. 이 정도 큰 크기의 회사이지만 전혀 부채가 없습니다. None. Zero. 전혀 없습니다. 0입니다. A company that big with no public shareholders. 이렇게 큰 기업이지만 주주는 없습니다. Nobody telling us what we have to do because of the shareholders out there. 주주가 있어서 그 누구도 우리에게 이래라 저래라 하지 않습니다. You, the leaders of Unicity worldwide, you are the shareholders of Unicity. 유니시티 전 세계에 있는 리더분들이야말로 진정한 주주라고 할 수 있습니다. And that's the way it has to be. 이런 방식이어야만 합니다. Because this business is different than every other business in the world. 왜냐하면 이 사업은 다른 모든 전 세계 사업과는 다르기 때문입니다.
this business is a partnership in ownership. 이 비즈니스는 파트너십과 오너십으로 구성되어 있습니다. If you look at Samsung, or you look at Apple, or you look at Tesla, or you look at Mercedes, they are a partnership between employees and shareholders. 삼성이나 애플, 테슬라, 그리고 메르세데스 벤츠를 보시면 직원과 주주 간의 파트너십입니다. But Unicity and all other companies in this industry are a partnership between the company and the leaders. 유니시티를 비롯해서 이 업계에 있는 모든 기업들은 바로 파트너들과 그리고 회원들 사이에, 기업 사이에 그런 파트너십으로 구성되어 있습니다. But I see time after time after time my competitors, these other companies, they forget that the distributors are their partners. And they start to think that the distributors are their employees. 그렇지만 시간이 지남에 따라서 경쟁 업체들은 회원들이 바로 우리의 파트너라는 것을 잊어버리고 회원들이 마치 직원인 것처럼 생각하는 것 같습니다. And I say to myself, every time I see a company that goes that direction, whether it's Herbalife or whether it's New Skin or some other company, I say to myself, they're going to start going down. 그리고 이런 기업들을 볼 때마다 경쟁 업체들, 예를 들어서 허벌라이프나 뉴스킨과 같은 업체들이 이런 방향으로 가는 것을 볼 때마다 저는 스스로 저 기업도 하락하고 있구나라고 스스로 말합니다. Because they've forgotten who their partners are. 왜냐하면 그들은 파트너가 누구인지를 잊고 있기 때문입니다. But this company, Unicity, will never forget that you are the owners of this company. 그렇지만 유니시티는 여러분들이야말로 회사의 주인이라는 것을 절대 잊지 않을 것입니다. We know that if we take care of you and we take care of you in a great way, then you will take care of the business and it will continue to get stronger year after year. 우리가 여러분들을 잘 보살필 때 여러분들도 우리의 사업을 잘 보살필 것이고 이것은 앞으로 계속될 것이며 해가 지남에 따라서 강력해질 것입니다. Now every month, sometimes twice a month, I'll get a phone call from Wall Street. 한 달에 한 번 또는 때로는 두 달에 한 번씩 저는 월스트리트에서 전화를 받습니다. And some financial investment banker will say, "Congratulations, Mr. Hughes, your company is growing so fast." 투자은행들에서는 저에게 축하를 합니다. 휴지 씨, 이렇게 빠르게 회사를 성장시키는 것 축하드립니다라고 전화를 합니다. And I will say, "Thank you." 저는 감사합니다라고 합니다. And he or she will say, "It's time for you to go public." 이제 상장할 때다라고 전화한 사람은 말합니다. And I will say, "No, thank you." 저는 됐습니다라고 합니다. And they will go, "Why not? 왜 안 하죠? 라고 묻습니다. You can have $1 billion." 수십억 달러가 있잖아요 라고 합니다. I don't want $1 billion. 저는 수십억 달러를 원치 않습니다 라고 답합니다. I want to keep the promise of a company that is free from the outside world. 저는 외부로부터 자유롭게 만들겠다라는 이 회사의 약속을 지키고 싶습니다. I see these public companies and they're twisted and turned. Every 3 months they have to
report some quarter, and if they don't, their stock's down, and pretty soon they got to change their comp plan, and they've got to string this out, they got to push that down. And they're making all kinds of crazy decisions to satisfy people who don't even really care about the company. 상장 기업들을 보면 3개월에 한 번씩 보고서를 내야 하고 분기별 계획을 세워야 합니다. 주주들을 만족시키기 위해서 다양한 계획들을 세우고 이 계획들이 제대로 실현되지 않았을 때는 또 다양한 결정을 내려서 기업에 대해서 신경 쓰지 않는 주주들을 위한 결정을 내립니다. Now, why do I tell you this? 왜 이걸 하겠습니까? Because I want you to know you are building your business. 이걸 말씀드리는 이유는 여러분들이야말로 여러분들의 사업을 만들어 나가시는 분들이기 때문입니다. You own it. 여러분들이 주인입니다. You can prepare children or other people that are close to you to take it over when you're ready to retire or you pass from this world. This is your business that you can hand down. It's an asset that if you prepare someone to lead it, you can hand it down. Just like I am preparing with my own children this company. 여러분들의 아이들 그리고 여러분들의 가까운 사람들에게 여러분이 은퇴하실 시점이 되었을 때 이 사업은 물려줄 수 있는 하나의 자산입니다. 저도 역시 마찬가지로 제 아이에게 이것을 준비시키고 있습니다. And so we build these relationships with you and with key leaders in the management team and with my own sons and daughters, and we say you've got to build this company so that it stands the test of time, so that we can keep the promise year after year, decade after decade. 그래서 우리는 이런 관계를 만들어 나가고 있는 것입니다. 여러분들과 핵심 리더들, 경영진들, 그리고 제 아들과 딸들에게 저는 이렇게 말합니다. 이 기업을 계속해서 구축시켜서 우리는 시간의 시험을 견뎌야 한다. 그리고 해가 지남에 따라서 그리고 수십 년이 지나도록 이 약속을 지켜야 된다라고 말하고 있습니다. Now I had that vision in 2006. 저는 이 비전을 2006년에 가지고 있었습니다. It's coming true. 이제 현실화되고 있습니다. That vision is what gave me the power to work and to drive and to push when everybody else was saying it will never work. 모든 사람들이 이것은 절대 성공할 수 없을 것이다라고 말했지만 이 비전 덕분에 저는 일을 하고 주도하고 밀어붙일 수 있는 힘을 얻게 됐습니다. You know what it feels like to have your friends and maybe your family say, stop doing that. It's stupid. It'll never work. You're going to lose all your money. 여러분들의 가족이나 친구가 그만해. 이것은 절대 성공할 수 없어. 돈을 다 잃어버릴 거야 라고 말했을 때 어떤 기분일지 아마 아실 겁니다. But you have that vision. 그렇지만 여러분들은 그 비전을 갖고 계십니다. And you say, it's gonna work, it's gonna work, it's gonna work, I'm going to get there. 성공할 거야, 성공할 거야, 성공할 거야. 나는 거기에 도달하고 말겠어 라고 말할 겁니다. And yes, it will be hard, and yes, there will be long days and long nights. And yes, people will say no, and yes, people will mock me, and yes, people will reject me. That's okay. I'm still going, I'm still going, I'm still going. 물론 어려울 겁니다. 그리고 굉장히 오랜 시간 일을 해야 할 거고 사람들은 여러분에게 안 된다라고 말할 겁니다. 또한 거절도 당하겠죠. 그렇지만 괜찮습니다. 저는 계속해서 추진할 겁니다. I'm not gonna quit. 저는 그만두지 않겠습니다. And people say to me now, hey, you're an old man, you're 68 years old. 사람들이 이제 저에게 굉장히 나이 드셨네요. 68세나 되셨잖아요 라고 말합니다. And I say it's just a number. 하지만 저는 나이는 숫자에 불과하다고 말합니다. I feel great. I am full of energy. I want to keep going, keep going, keep going because I want to see how big the vision can get. 저는 정말 기분이 좋습니다. 그리고 에너지로 넘칩니다. 그래서 저는 계속해서 추진을 할 겁니다. 왜냐하면 이 비전이 얼마까지 커지는지 보고 싶기 때문입니다. Why not you? 여러분들이라고 그러지 말라는 법이 어디 있습니까? You too old? 여러분들도 나이 드셨나요?
No, 아닙니다. it's just a number. 나이는 숫자에 불과합니다. You see, if you have the vision, nothing else matters. 비전만 있다면 나머지는 상관없습니다. And if you don't have the vision, nothing else matters. 또한 비전이 없다면 그 어느 것도 상관이 없습니다. What is your vision? 여러분들의 비전은 무엇입니까? We have a theme this year, dreamers becoming diamonds. Why would we choose that theme? 올해 저희는 드리머들을, 꿈꾸는 사람들을 다이아몬드로 만드는 것을 선택했습니다. 왜 이런 것을 꿈꿀까요? What is a dream? 꿈이라는 것이 무엇일까요? It's a vision. 이것은 비전입니다. It's a vision. 비전입니다. And when you see that dream, you see in that vision who you really are. 여러분들의 꿈과 비전을 볼 때 여러분이 누구인지 알 수 있습니다. It changes you. 이것이 여러분들 변화시킵니다. It gives you power. 여러분에게 힘을 줍니다. Other people say, "Oh, I think I'm just going to stop now. I'm so tired." 나는 이제 그만 죽어야겠다라고 말하는 다른 사람들도 있습니다. But with your vision, you say, "Not me, not me. I'm going. Let's go." 그렇지만 여러분들은 비전이 있기 때문에 난 아니야 라고 말을 하면서 계속 추진합니다. But when are you going to stop? 왜 멈추겠습니까? When I'm dead. 멈출 때는 죽을 때입니다. Not before then. No. Why would I stop? 그 전까지는 멈추지 않습니다. 왜 멈추겠습니까? Oh, you can play golf every day. 오늘 골프를 하셨다고요? Boring. 지겹습니다. You want to play golf every day? 매일 골프를 치나요? That's good for like one day. 하루 정도 좋겠죠. You want to sit in your chair and rock back and forth. 그들 의자에 앉아서 앞뒤로 흔들고 Read a book. 그리고 책을 읽으시나요? Or you want to be in the game, 아니면 여러분들 뛰어들고 싶으십니까? making the plays, 어떤 장소를 만드십시오. pushing out, pushing up, changing the world. Yeah. 그리고 여러분들은 점점 여러분들의 세계를 넓혀 가십시오. Now, people say all the time, well, if you want to get better, change your attitude. 사람들은 항상 이렇게 말합니다. 더 나아지고 싶다면 태도를 바꿔라. And it's true. If you've got a bad attitude, you're going to go down. 맞는 말입니다. 태도가 좋지 않으면 여러분들은 안 좋아질 수밖에 없습니다. But everybody here's already got a good attitude, right? 그렇지만 여기 계신 모든 분들은 다 좋은 태도를 가지고 있습니다. 그렇지 You 않습니까? already know attitude's important and you've got a great attitude or you wouldn't be here. 여러분들은 모두 좋은 태도를 가지고 있습니다. 그렇지 않다면 여기 안 계시겠죠. Attitude's important, but it's only this important. 태도는 중요하긴 합니다. 그렇지만 이만큼 중요할 뿐입니다. So someone else says, well, if you want to get better, if you want to get stronger, if you want to be more successful, you better change your behavior, better work harder, better work smarter. 또 다른 사람들은 여러분들이 더 나아지고 싶다면, 강력해지고 성공해지고 싶다면 여러분들은 행동을 바꿔야 한다. 더 열심히 일하고 스마트하게 일해야 된다라고 말을 합니다. And that's true. 맞는 말입니다. But you already work hard and you already work smart. I've seen you. You're the best of the best. 네, 그렇지만 여러분들은 이미 열심히 일을 하고 계시고 이미 스마트하게 일을 하고 계십니다. 저는 이미 여러분들 일하는 걸 보았고 최고 중에 최고라는 것을 알고 있습니다. Unicity Korea leadership is the best of the best. 유니시티 코리아의 리더십 역시 최고 중에 최고입니다. I tell people that all over the world. 저는 전 세계 어딜 가든 이런 이야기를 합니다. So can you work any harder? Can you work any smarter? 여러분들 더 열심히 일할 수 있나요? 아니면 더 열심히, 더 스마트하게 일할 수 있나요? Probably not very much because you're already working hard and you're already working smart. 그다지 개선이 많이 되지 않을 겁니다. 왜냐하면 이미 여러분들은 굉장히 열심히 일하고 있고 스마트하게 일하고 있기 때문입니다. So changing your behavior maybe is worth this much. 그래서 행동을 바꾸는 것은 이만큼밖에는 효과가 없을 겁니다. No, for super achievers like you.
정말 성과가 높으신 여러분들과 같은 분들. The real power comes from changing the way you see. 여러분들에게 진정한 힘은 바라보는 것을 바꾸는 데 있습니다. The real power comes from you changing your vision of the future. 또한 미래에 대한 비전을 바꾸는 데 있어서 실질적인 힘이 나옵니다. If you see the world this way, you will always get this result. 특정한 방식으로 세계를 바라보면 특정한 결과를 얻을 수밖에 없습니다. But if you change and see the world much, much bigger, you can create a 10x that's easier than a 2x. 그렇지만 세계를 바라보는 방식을 크게 바꾼다면 여러분들은 10배 성장할 수 있고 이 10배 성장은 2배 성장보다 더 쉽습니다. So let me ask you, 질문 하나 드리겠습니다. those new PCMs back in the back, 뒤쪽에 앉아 계신 새로운 PCM 분들, what's your goal? 여러분들의 목표는 무엇입니까? I can't hear you. 안 들립니다. 다이아몬드. Diamond. Diamond. That's a good goal. 네, 좋은 목표입니다. That's an old goal. 그렇지만 오래된 목표이죠. That will give you this. 그걸 가지고는 여러분들 이 정도밖에 얻지 못할 겁니다. And you may say, thank you. You may say, well, maybe double diamond 아마 더블 다이아몬드가 목표이다라고 하시는 분도 계실 겁니다. or triple diamond. 트리플 다이아몬드를 목표로 하시는 분도 계실 Or 겁니다. you may say, I'm going for global. 저는 글로벌을 원한다라고 하시는 분들도 계실 겁니다. But that's the same old vision. 그렇지만 이 모든 것들 다 예전의 비전입니다. I want you to think about a new vision. 새로운 비전에 대해 생각해 보셨으면 합니다. I want you to start thinking about not what's in it for you, but what you can do for your whole nation. 여러분들을 위해서 무엇을 할까를 생각하기보다는 여러분들의 국가를 위해서 전체 국가를 위해 무엇을 할 수 있을까를 생각해 보시기 바랍니다. Every single developed nation in our world is groaning under the weight and the misery of disease. 우리 국가 내에 살고 있는 국민들은 성장을 하면서 체중도 늘어가고 있고 질병의 고통 속에 살아가고 있습니다. And we can help them. 우리가 그들을 도울 수 있습니다. In Korea, 한국에서 도울 수 있습니다. there are several million, nearly 15% of your population that are pre-diabetic or diabetic right now. 한국에서 수백만 명의 사람들, 인구의 거의 15%에 달하는 사람들이 현재 당뇨 혹은 당뇨 전 단계입니다. And you can help. 여러분들이 도울 수 있습니다. When you begin to think about saving other people's lives, it makes you more confident. 여러분들이 다른 사람의 삶을, 다른 사람의 목숨을 어떻게 구할까를 생각하기 시작한다면 여러분들은 더 자신감을 갖게 될 겁니다. It makes you more bold and aggressive. 더 대담해지고 더 공격적이 될 겁니다. When I'm talking to people about me, what's in it for me, I'm a little less confident. 나를 위해서 무엇을 할 것인가에 대해서 이야기하기 시작하면 신뢰가 조금은, 자신감이 조금은 떨어집니다. But when I'm talking to people about what's in it for them, I'm a tiger. 그렇지만 그들을 위해서 이야기하기 시작할 때 저는 사자와 같이 됩니다.
I say, I'm trying to save your life. 나는 여러분들의 목숨을 구하려는 겁니다 라고 말할 수 있습니다. What do you mean you don't want to do this? 왜 이걸 하고 싶지 않아 하시는 거죠? 라고 Come on, I'm trying to save your life. 여러분들의 목숨을 구하십시오 라고 말할 수 있습니다. We're doing the method in Las Vegas a few days ago. 며칠 전에 라스베가스에서 행사가 있었습니다. We had 200 people who had flown in from all over North America to attend this 2-day seminar. 2일간의 세미나에 참석하기 위해서 북미 지역 전역에서 200명의 참석자가 몰려들었습니다. I explained to them the power of a vision. 저는 그들에게 비전의 힘에 대해서 설명했습니다. That if they change their vision, they will automatically change their attitude. They will automatically improve their behavior. 비전을 바꾸게 되면 자동적으로 태도가 개선되고 또한 행동을 바꾸게 됩니다. And literally, in the first day, every break that we took, people are on the phone, bringing people in, getting them on the product, getting them set up, start as distributors. Boom, 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 boom. Every single break. 말 그대로 1일차부터 휴식 시간을 줄 때마다 그들은 휴대전화를 집어들었습니다. 그리고 계속해서 전화를 걸었습니다. What changed? 무엇이 바뀌었을까요? They had the products the day before. 예전과 동일한 상품입니다. They were leaders the day before. 그 전날만 하더라도 동일하게 리더였습니다. They knew there was a problem the day before. 그 전에 있었던 문제들과 동일한 문제가 있습니다. But when they caught the vision, they became tigers instead of house cats. 그래서 비전을 바꿀 때 그들은 고양이보다는 호랑이가 되는 것입니다. And if you want to build something really, really magnificent, if you want to build something powerful that lasts for decades, 여러분들이 정말 훌륭한 것, 강력하고 또한 수십 년간 유지되는 것을 구축하고 싶으시다면 you have to be a tiger, 호랑이가 되어야 합니다. not a pussycat. 여러분들 고양이가 되어서는 안 됩니다. Learn this until you have your own personal vision. 이걸 배우시고 여러분들 개인의 비전을 말해보십시오. Until you have worked so hard to figure out what is your personal vision. 정말 열심히 일해서 이제는 나의 개인적인 비전이 무엇인지 파악했다라고 말할 수 있어야 합니다. You will never know how good you could have been. 여러분들이 얼마나 훌륭하게 될지는 아마 예상도 안 되실 겁니다. You will never know how strong you might have been. 여러분들이 얼마나 강력해질지 지금은 아실 수 없을 겁니다. You will never know how much you could have done for others. 여러분들이 우리를 위해서 얼마나 많은 것을 달성할 수 있을지 지금은 예상조차 안 되실 겁니다. We talk about saving 10. 저희가 세이빙 10에 대해서 이야기하고 있습니다. I love that motto, save 10. 이 세이빙 10이라는 모토 정말 좋습니다. But I want you to think bigger. 그렇지만 더 크게 생각하셨으면 좋겠습니다. Save 10 today. 오늘 10명을 살린다. 세이브 10. Save another 10 tomorrow. 내일도 10명을 살린다. 세이브 10. It's not save 10 this year. It's save 10 this week. 올해 10명을 살리는 것이 아닙니다. 또한 이번 주에 10명을 살리는 것이 아닙니다. And as you begin to feel your way into that vision, the real you starts coming out. 여러분들이 이 비전으로 나아간다는 느낌이 들 때 여러분들은 깨어나게 될 것입니다. And you're filled with energy. 여러분들 에너지를 느끼실 겁니다. I don't care how young you are or how old you are. It's the vision that gives you the energy. 나이가 많건 적건 상관없습니다. 비전이야말로 에너지를 주는 것입니다. No vision, you'll act like you're 70 years old when you're 30. 여러분들이 비전이 없다면 실제로는 30세라고 하더라도 70세처럼 행동할 수밖에 없습니다. A powerful vision, you'll act like you're 30 years old when you're 70. 여러분들이 70세라고 하더라도 비전이 있다면 30세가 될 수 있습니다.
When people say, "What are you doing?" 사람들은 당신 뭐 하는 거예요? 라고 할 수 있습니다. If you've got powerful vision, you say, "Well, I'm glad you asked. Sit right down here, and I'll tell you about it." 비전이 있다면 그 사람은 잘 물어보셨습니다. 여기 앉아보시면 제가 말씀드리죠 라고 할 겁니다. I want to see you change Korea. 저는 여러분들이 한국을 바꿔나가는 걸 보고 싶습니다. I want to have the Korean Diabetes Association come to Unicity and say, "Thank you for what you're doing." That's part of my vision. Having them come to us and say, "You're changing our nation with what you're doing." 협회에서 와서 유니시티에게 감사하다라고 말하는 걸 보고 싶습니다. 그리고 우리 국가를 바꿔나가고 있다라고 말하는 걸 보고 싶습니다. We have people in North America. I met this young man on Tuesday this week. 제가 북미 지역에서 한 젊은 남성을 이번 주 화요일에 만났습니다. He said my A1C was 9. 그리고 제 당화 혈색소가 9라고 말했습니다. Diabetes is anything above 6.5. 6.5 이상이면 당뇨입니다. He was 9. 그의 점수는 9였습니다. He said, "I met one of your distributors 그분이 말하기를 회원 한 분을 만났습니다라고 하더군요. just 5 months ago. 그게 5달 전이었습니다. He put me on the products. 회원분이 저에게 제품을 주었습니다. And after 3 months, my A1C was 5.5. 그리고 3개월이 지나고 나서 당화 혈색소가 5.5점으로 낮아졌습니다. I went to my doctor. I told him what had happened. He said, "I don't believe it." 의사에게 가서 어떤 일이 벌어졌는지를 말하자 의사는 나는 믿을 수 없다라고 했다고 전했습니다. And I said, "What do you need to believe it? I mean, you're the one that did the blood test on me." 혈액 테스트를 직접 하셨는데 뭘 보여드려야 믿으시겠습니까? 라고 의사에게 말했습니다. Doctor said, "It could be a fluke. 이건 가짜일 수 있다 라고 말했습니다. 의사는요. Just keep doing it one more month and come back, we'll try again." 나중에 와서 다시 테스트를 해보자 라고 했습니다. Comes back next month, 5.5 again. 한 달 뒤에 가서 다시 테스트를 했는데 역시 5.5점이었습니다. Doctor says, "One more time, one more month." 의사는 한 달 뒤에 다시 보자라고 했습니다. Comes back the 5th month, 5.5 again. 다시 한 번 가서 테스트했을 때 5.5였습니다. Doctor said, "Can I refer some of my patients to you?" 그러자 의사는 다른 의사에게 소개하겠다라고 했습니다. He said, "Yes, thank you." 네, 감사합니다라고 했습니다. 감사합니다. You see, as you begin to build and change people's lives, the medical community slowly begins to be on your side. 여러분들이 정말 강력한 것을 변화시켜서 구축하게 된다면 의료계 역시 천천히 여러분들의 편이 될 것입니다. The government begins to be more on your side. 정부 역시 여러분의 편이 될 것입니다. They know how much diabetes costs the government health services. If it's not fixed, it's going to make life very hard for the government. 정부는 이 의료보험 체계에 있어서 당뇨가 얼마나 비용이 많이 드는지 알고 있습니다. 또한 당뇨를 치료하지 않는다면 사람들의 삶이 얼마나 어려워지는지도 알고 있습니다. Now, we don't make any claims. We don't make any claims. 저희는 이렇게 주장합니다. We simply say, try and then check. 단순히 한번 시도해 보시고 체크해 보십시오라고만 말할 뿐입니다. Just try and check. 시도해 보시고 체크하면 됩니다. Because your doctor can check. 그러면 의사가 확인해 줄 수 있습니다. And if you keep doing this, the numbers are just going to get better and better, and then the doctor's going to say, "What are you doing?"
이렇게 계속하다 보면 수치는 점점 더 개선이 될 겁니다. 그러면 의사는 나중에 묻겠죠. 도대체 뭘 하시는 거죠? Can I refer people to you? 사람들을 소개시켜 드려도 될까요? 라고 할 겁니다. And you might even have some doctors say, can I share those products with my patients? 심지어 어떤 의사는 그 제품 제가 다른 환자들에게 소개해도 될까요? 라고 할 겁니다. And the answer is, 그 답은 어떨까요? would you like to? 그러고 싶으신가요? Yes, then you can. 네, 할 수 있습니다. 라고 답할 겁니다. As we change our vision to become a powerful contributor to other people begin to contribute back to us. 우리가 비전을 바꾸고 다른 사람들에게 기여를 하게 된다면 다른 사람들 역시 다시 기여를 하도록 원할 겁니다. When we think too much about me, we create other people thinking me too. 우리가 오로지 나에 대해서만 생각을 한다면 다른 사람들도 그들에 대해서만 생각을 할 겁니다. But when we say, how can I help you? 그렇지만 우리가 어떻게 도와드릴까요? 라고 말할 때 How can I help? 어떻게 도와드릴까요? 라고 말할 때 And we start to create this mindset of serving, changing other people's lives. We create a force that's so powerful that literally we cannot be stopped. 이렇게 될 때 우리는 마인드가 바뀝니다. 그리고 계속해서 다른 사람들에게 서비스를 하고 또한 다른 사람들의 삶을 바꿀 것입니다. 이것은 너무나도 강력한 힘이기 때문에 멈출 수 없는 힘입니다. And this is not about things that are just skincare, weight loss, I don't know. Look at these companies, you know, they got these crazy products, right? 이것은 단순히 스킨케어나 체중 감량, 글쎄요, 이런 이상한 제품들 내놓는 기업들 다 알고 계시죠? But we have this product that says, take the blood test and see for yourself. 그렇지만 저희는 그런 것이 아닙니다. 저희는 단순히 제품을 가지고 혈액 테스트를 해보시고 여러분들의 목숨을 구하십시오라고 하는 것입니다. When I was flying over to Japan a couple of days ago, I had this idea. 제가 며칠 전에 일본으로 비행을 할 때 아이디어가 떠올랐습니다. How would it be if we could drop 1,000,000 points off of the A1C level of U.S. citizens? 1,000,000 points in 1 year. 우리가 1년에 북미 지역에서 당화혈색소 점수를 전국 다 합쳐서 수백만 점 낮출 수 있다면 얼마나 좋을까라고 생각해 보았습니다. So that would mean if we got 500,000 people using the product, 그렇게 된다면 한 50만 명 정도가 제품을 사용하겠죠. and they averaged a 2-point drop in their A1C, 당화혈색소 점수가 평균 2점 정도 낮춰진다라고 계산을 해봤을 때 that's 1,000,000 points. 그러면 다 합산해서 100만 점이 됩니다. And I started talking to, so I called, when I got to Japan, I called some of the leaders in the US. I said, how would you like to get behind a vision of dropping 1,000,000 points this year off USA 1C numbers? 그래서 저는 일본에 도착해서 미국에 있는 리더에게 전화를 했습니다. 그리고 내가 이런 비전을 가지고 있는데 미국에서 올해 동안에 100만 점의 당화혈색소 점수를 낮추면 어떨까라는 것을 공유했습니다. And every one of them said, man, let's do it! Let's do it! 그러자 합시다라고 했습니다. Because it wasn't about them getting money. It wasn't about what me. It wasn't about B diamond, B double diamond. It was, let's go save some lives. 이것은 단순히 돈을 벌자는 것도 아니고 나를 위한 것도 아니고 내가 다이아몬드가 되는 것도 아닙니다. 우리는 생명을 살리는 것입니다. Now you might not have confidence to go talk to your brother or sister or your colleague or your friend about the business, but you could talk to them about saving their life. 여러분들은 자신 있게 형제자매, 동료, 친구들에게 가서 이야기할 수 있고 여러분들은 생명을 살리는 것에 대해 이야기할 수 있습니다.
I want to ask you to do one thing tonight. 오늘 밤에 스스로에게 한 가지 질문을 해보시기 바랍니다. Before you go to bed, before you go to sleep, 잠자리에 들기 전에 질문 하나 하시기 바랍니다. I want you to think for a few minutes 몇 분 생각 좀 해보시기 바랍니다. about this question. 네, 질문은 바로 이것입니다. What could I do in 2024 2024년에 내가 무엇을 할 수 있을까? that would be so big 정말 큰 질문입니다. and so valuable 정말 가치 있는 질문입니다. that when the year was over, I would be in love with this year? 1년이 지나고 나서 올해 한 해 정말 좋았다라고 할 수 있어야 합니다. What would it be? I want you to go to sleep with that question on your mind. 그렇게 하기 위해서 무엇이 필요할까요? 그 질문을 잠자리에 들기 전에 한번 해보시기 바랍니다. Asking your subconscious mind to give you an answer. 여러분 스스로에게 질문을 던지고 그러면 답을 줄 것입니다. What should I do 내가 뭘 해야 될까? to really make a really big difference in this world? 이 세상에 정말 큰 변화를 일으키려면 뭘 해야 될까? One that makes my children, my spouse, my parents, my siblings really be proud of me for what I did and who I've become. 내가 하는 일에 대해서 그리고 내가 어떤 사람이 되었는지에 대해서 내 아이, 배우자 그리고 부모님과 형제자매가 자랑스러워하려면 어떻게 해야 될까? 질문하시기 바랍니다. If you will go to bed with that question in your mind, 여러분들이 이 질문을 가지고 잠자리에 드시면 sometime tomorrow you will have an answer 내일쯤은 답을 얻으실 겁니다. and you will know what you should do. 그리고 뭘 해야 될지 알게 되실 겁니다. It will probably be a scary answer. 아마 그 답이 굉장히 두려운 답이 될 수도 있습니다. It'll probably make you very nervous. 여러분들이 신경이 곤두서는 답을 줄 수도 있습니다. But I promise you that when you ask that kind of question, you get that kind of answer. If you will trust it, you will be able to do it. 그렇지만 한 가지 약속드릴 수 있는 것은 이런 질문을 하고 이런 답을 얻고 그 답을 신뢰하게 된다면 여러분들은 그 행동을 할 수 있을 겁니다. And then diamond will be easy. 그러면 다이아몬드는 쉬워질 겁니다. Double diamond will be easy. 더블 다이아몬드도 쉬울 겁니다. All these ranks will just be easy. 이 모든 것들이 정말 쉬울 겁니다. I can tell you now, money is the easiest thing in the world to give. 제가 여러분들께 지금 말씀드릴 수 있는 것은 세상에서 가장 쉬운 게 돈이라는 겁니다. 2006, all I could think about was scary things about money. 2006년에 제가 생각할 수 있는 것이라고는 돈에 대한 두려운 것들 뿐이었습니다. But when I got the vision, I stopped worrying about the money. 그렇지만 제가 비전을 갖게 되자 더 이상 돈에 대해 걱정을 그만하게 되었습니다. And the energy flowed to me, and I went after the vision, and the money just rained down on me. 그렇지만 제가 계속해서 이 비전을 따라가자 두려움은 사라졌고 돈은 비오듯 쏟아졌습니다. And it still does. But it doesn't matter. 그렇지만 상관없습니다. Because to you and me, my friends, it's never been about the money. 왜냐하면 여러분들과 저 사이에 이 모든 것들은 결코 돈 문제가 아니기 때문입니다. It's about helping other people. 이것은 다른 사람을 돕는 일입니다. Helping your downline become stronger and more successful. 여러분들의 후손들이 더욱더 성공하고 더욱더 강력해지는 것입니다. Helping your family and friends become healthier and more vital and alive. 여러분들의 가족과 또한 친구들이 더욱더 건강해지고 또한 활력을 찾는 것입니다. And if you will go after that with all your heart, every other problem that you're worried about will just disappear. 그래서 여러분들이 전념을 다하게 된다면 여러분들의 모든 걱정들은 사라질 것입니다. Will you do that for me? 저를 위해 그렇게 해주시겠습니까?
가지 약속들이죠. What I've shared with you about vision is true. I lived it myself. I know it's true. 제가 여러분들께 공유드린 비전은 진실입니다. 그리고 저는 이것을 진실되게 살아왔고 저는 그것을 체험하며 살았습니다. If you can't trust yourself, at least trust me. 그리고 여러분들이 여러분 스스로를 믿는다면 그리고 최소한 저를 믿는다면 I went through this over the last, well, how many years has it been? 16, 17 years? 저는 이것을 16년, 17년 겪어왔습니다. And you can do it too. 여러분들도 그렇게 될 수 있습니다. I love you all. I'm grateful to be with you. Thank you for your incredible leadership. You have inspired your friends and family and colleagues, but also you've inspired leaders in Unicity all around the world. 정말 감사드리고 여러분들과 함께하게 되어서 기쁩니다. 정말 리더십에 감사를 드리고 또한 전 세계에 있는 유니시티 리더들에게 여러분들은 영감을 주고 있고 친구와 가족들에게 동료들에게 영감을 주고 있습니다. I'm in the Hall of Fame in our Las Vegas office. 저는 라스베가스 사무실에 있는 명예의 전당에 있었습니다. And we have hundreds of distributors walking through, and you know who they see the most? 수백 명의 리더들이 지나갔는데요. 그들이 누굴 보는지 아십니까? Korean leaders. 바로 한국의 리더들입니다. You're all over the Hall of Fame. 여러분들 명예의 전당을 가득 채우고 계십니다. And I see these American and Canadian and European and Middle Eastern leaders, and they're getting their picture taken in front of your picture. 미국, 캐나다, 유럽, Like this. 중동에 있는 리더들이 사진을 찍을 때 여러분들의 리더들 앞에서 명예의 전당에서 사진을 찍습니다. On Monday and Tuesday of last week, I walked through the Hall of Fame a few times, and it was so fun to see them standing next to your pictures and just smiling and just pointing to you. 그래서 여러분들이 있는 사진 앞에서 그 사람들이 포즈를 취하면서 사진을 찍고 그 사람들이 여러분들의 사진을 가리키며 사진을 찍을 때 정말 즐거웠습니다. And one leader came to me and he said, "There's too many Korean pictures." 한 분이 저에게 다가오시더니 한국 리더들이 너무나도 많네요 라고 하시더군요. And I said, no, not enough Korean picture litter. Not enough. 저는 그렇지만 한국 리더들 아직도 부족하다라고 말했습니다. We need more Korean leader pictures. 더 많은 한국 리더들의 사진이 있어야 합니다. We need more global ambassadors. We need more royal crown diamonds. We need more of you to rise up to there. 더 많은 분들이 명예의 전당에 올라야 하고 더 많은 분들이 로열 다이먼드에 더 많은 분들이 그 자리에 올라야 합니다. I would love to tear down the Hall of Fame 저는 명예의 전당을 부숴버리고 싶습니다. and build a bigger one. 그리고 더 큰 명예의 전당을 짓고 싶습니다. Why not? So, I hope that I have given you one little idea that will help you change your life forever. 제가 여러분들의 삶을 조금이라도 바꿀 수 있는 그러한 작은 아이디어를 드렸기를 바랍니다. Because your life will be as big as your vision. 왜냐하면 여러분들의 삶은 여러분들의 비전의 크기만큼이기 때문입니다. 감사합니다.